Idan kana so ka samu kuɗi online sama da $400 ka biyo mu a cikin wannan bidiyo. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Assalamu alaikum warahmatullah masu bin mu a wannan channel. Barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo insha Allah za mu tattauna ne akan wannan sabon website da za a yi launching ɗinta a yau mai suna 5 billion sell. Za mu tattauna akan ta kamar yadda ake ta bayanai akan ta ko kuma ake ta tuttura link ɗinta. Mutane ba su san ya za su yi amfani da ita ba, sa'annan mutane ba su san me za su iya samu da wannan website ba. So a cikin wannan bidiyo insha Allah zan yi maka bayani step by step game da wannan website, sa'annan abin da za ka iya hangowa game da wannan website shin is truly working ko kuma ba haka ba. Saboda haka ka bi mu a cikin wannan bidiyon, da ƙarshe za ka yanke shawara idan za ka iya jonawa a cikin wannan website sai ka jona a launching da kai, idan kuma ba haka ba so ya rage ga abin da ka yi shawara. Da farko idan mun shiga a cikin wannan website ɗin kamar haka, za ka ga cewa gashi yanzu awa 8 suka rage a launching na wannan website. So wannan ya nuna cewa an yi kusa launching na wannan website. Idan ka duba za ka ga inda za ka ga affiliate link da kuma rank naka a cikin wannan website da kuma dai sauran abubuwa. Idan ka janyo ƙasa za ka ga mutum nawa suka danna akan link naka, za ka ga abin da za ka samu a cikin wannan website, amma fa wannan ba zai buɗe ba sai in an yi launch. So kamar da suka nuna 5 billion sell website ce wadda za ka yi amfani da ita maimakon zuwa da kake yi kana amfani da wasu website kana amfani da su a intanet baka samun ko sisi. To a cikin 5 billion sales za su baka damar idan ka yi amfani da website so sai a rika samun wani commission ana baka shi kana samu a cikin wannan website, wanda wannan website ta kasu kashi biyu. Dama dalilin da yasa aka sa mata suna website, aka sa mata suna 5 billion sell saboda an yi la'akari cewa kusan 5 billion people suna amfani da internet akalla a faɗin duniya. So sai suka yi wannan la'akari da wannan suna, sai suka sa mata suna 5 billion sell. So sun nuna cewa a cikin website ɗin idan ka gayyace mutum ɗaya za a baka $10. Haka zalika shi ma dole idan ka gayyace shi ya ci gaba da gayyata mutane idan yana so ya kasance active user, wanda kana gayyace mutane rank ɗinka yana ƙaruwa, haka zalika samun kuɗinka yana ƙaruwa a cikin website ɗin, inda suka nuna za ka iya samun sama da ma $5,000 a cikin wannan website ta 5 billion sell. So ya wannan take aiki. So yadda suka nuna mataki na ɗaya a cikin wannan website shine idan ka register, bayan ayin launching akwai wani peji da za su rika nuno ma mutane, wanda shi wannan peji ɗin kamar feji ne wanda zaka shiga ka yi setting na hanyar da kake so ka samu kuɗi da ita a cikin wannan website. Ma'ana kai zaka zaɓi hanyar da kake so ka samu kuɗi da ita. Akwai hanya ta farko wadda shine zaka sayar da data ta browsing naka. Ma'ana abin da kake yi browsing akan wayarka ko kwamfutar ka, so kamar ka sayar musu da shi na kana yin browsing amma su suna biyan ka, kana yin browsing suna biyan ka daga wajensu. Hanya ta biyu kuwa shine zaka iya promoting na products ka siyar ka samu kuɗaɗe online, ko ta hanyar yin referral. Shi ma idan referral naka suka yi wani aiki a cikin website sai ka samu kuɗi ta hanyar wannan aikin da za su yi a cikin wannan website ta 5 billion sell, wanda duka faɗin duniya wannan website tana aiki kuma ana yin register a yanzu for free. A takaicin takaitawa idan na ce zan tsaya in maka bayani irin yadda suka yi bayani a cikin website ɗin, so ina ga bidiyon nan zai kai tsawon awa ɗaya ban kammala maka bayani ba akan abin da suka yi magana akan wannan website. Amma dai wannan a takaici ne wanda za ka iya shiga akan wannan website ka duba ka ga yadda take biya. Sa'annan suna cewa da zaran an yi launching so za ka iya shiga ka saita payment naka, sa'annan ka yi verification kai KYC, sa'annan ka saita payment method ta inda za a rika biyan ka a cikin wannan website. Amma ni a tawa mahangar shine wannan website ko da ba za ta yi biya ba, ko da a ce ba really za su biya ka ba, idan ka register a cikinta a gani na ya kamata ka register. Ina da dalili.
Dalili ko duk wanda ya san abin da ake kira email marketing ko kuma online business ya san akwai abin da ake kira lead magnet a cikin email marketing, ta inda za ka rika samun emails kana tura saƙo. Za ka ga wata website idan ka register suna turo maka saƙuna a cikin shi, za ka ga link. To irin waɗannan link ɗin da zaran ka danna, mafi yawa wanda ya turo ma wannan email ɗin yana samun kuɗi da wannan dannawar da kai, saboda a cikin affiliate marketing akwai abin da ake kira CPA, wato click per action, wanda shi ba buƙatar ake ka sayar da product ba, a'a kawai ka danna akan link. Kana iya dannawa akan wannan link ɗin kai tsaye, wanda ya turo ya samu $2, $3, up to $5 per click, wanda kai ma za ka iya yin wannan. So da zarar ka register a cikin 5 billion sales, duka wanda ka gayyata idan ya register kana da email nashi, kuma za ka iya downloading ɗin shi. Kenan za ka iya building na email marketing ta hanyar 5 billion sale, ta inda za ka rika tuttura email na CPA kana samun kuɗi ta wannan hanya, ta wannan hanyar ta 5 billion sale, ko da a ce su ba za su biya ka ba kenan. Sa'annan akwai videos, ta inda za ka iya posting na videos naka, kai promoting na business naka. Sa'annan akwai links, akwai banners, wanda shi ma wannan gaskiya abu ne mai matuƙar muhimmanci ga online business, ga duk wanda ya san abin da ake kira affiliate marketing. So za ka yi amfani da 5 billion sale ka samu kuɗi da shi, wanda insha Allahu nan gaba za mu yi bidiyo akan email marketing, haka zalika CPA, ta yadda ake samun kuɗi ta waɗannan hanyoyin. Wanda yanzu da zan zo in danna akan my downlines kamar haka, idan ka duba ga san dai abubuwan ne kamar haka. To idan na zo na danna akan misali my level 1 ɗin nan, so ina dannawa akan level 1, wanda level 1 shine dukan waɗanda ka gayyato su ne level 1. Kai matsayinka idan baka gayyaci kowa ba, matsayinka shine level 0. So waɗanda ka gayyata su ne level 1. Sa'annan idan waɗanda ka gayyata suka gayyaci wani, su ne active users. Idan ba su gayyaci kowa ba, su ne inactive. So misali nan na shiga, za ga cewa gashi active users ko level 1 na active, da kuma waɗanda ba active ba. To zan shiga my level 1 downlines, idan na yi ƙasa za ka ga cewa gashi nan kowanne da first name nashi da second name. Sa'annan da zan ja gefe a haka, za ka ga cewa ga email address nan nasu, wanda idan ina so in tura musu email kai tsaye zan zo in danna akan download. Na yi downloading na duka email na waɗannan mutanen, kawai zan rika tuttura musu email, wanda za ka yi amfani da shi domin samun kuɗi a CPA marketing. So a nawa mahangani a nan hanya ce da za ka iya building na online business kuma ka samu kuɗi da shi, kasancewar a email marketing za ka iya promoting na product da dama, waɗanda kuma za ka iya samun recurring commission, wanda shi ma wanda ya san affiliate marketing ya san me ake kira recurring commission. Recurring commission shine ba one time, idan ka register ka yi promoting na link da link ɗinka na wannan product ɗin, to duk sadda mutumin da ya yi register ya sake yin subscription, to sai an biya ka. Wato idan duk wata ake subscription, da zarar ya yi subscription duka wata za a tura maka commission a cikin account naka, wanda za ka iya samun kuɗi over and over again ta wannan hanyar. Bayan shi idan ka shiga, akwai wuraren da za ka kai setting na business naka, ka aza YouTube channel naka, ka aza sauran social links, wanda shi ma ta nan za ka iya samun customers zuwa ga duka wani online business da kake yi. Ina ganin wannan is very important. Idan ka zo a nan ka karanta, za ka ga bayanai ne irin akan abubuwan yadda abin yake bayan an yi launching, da irin yadda za ka yi ka shiga ka sake yin ka ciccika abubuwa dai waɗanda za ka yi amfani da su domin gudanar da business naka a cikin wannan 5 billion sale. So ina ga hanya ce gaskiya da mutum ya kamata ya shiga ya register a yi launching tare da shi, saboda idan an yi launching kai tsaye ga irin yadda abubuwan za su tafi. Idan ta kasance gaskiya, wallahi alhamd, idan ma aka san haka ne, to zai iya amfani da duka email list da yake samu domin gina wani business nan gaba ta hanyar wannan website ɗin. Ballantana akwai yiwuwar za ta iya kasancewa gaskiya. Wannan abin da nake tunani kenan. So kai ma yana iya yiwuwa kai naka bincike, kai naka tunani based on your own, kaga abin da za ka yi, za ka gano akan wannan website ɗin.
So idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta kana tare da tashar Hikima Fasaha TV, ka daure ka kasa nuna mana alamar subscribe, sannan ka share na wannan bidiyo zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. So babban wani abin da ke cikin 5 billion cell shine idan kana so ka tura ma wani email, so ba bukata na cewa wai dole sai ka je ka creating na email kana son kai referral. Idan ka zo akwai email har guda 3 sample da zaka zo kawai duka sample din da ya burge ka danna akan copy, kana dannawa akan copy kamar haka. Abin da zaka je shine kawai sai ka je ka tuttura wa dukan wanda zaka yi inviting akan wannan website, ba sai ka tsaya bata lokacinka wajen rubutu ba. So saboda haka idan kana da buƙatar ka register, link yana a description wanda zaka yi amfani da link ɗina ka register a cikin wannan website din. So yanda take amfani kenan, yanda kuma ni a iya nawa binciken akanta ya nuna min cewa gaskiya mutum zai yi amfani da wannan website domin ya yi building na online business. So saboda haka kada ka mance ka dama wani bidiyon alamar like, sannan kai sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki a duka social media da kake amfani da shi. Ƙarin wani abu kuma da yake sa in ga cewa ya kamata ka register shine, na farko for free ake register a cikin shi, sa'annan ba wani mining zaka yi ba ko wani abu, kawai yanzu register zaka yi, sai ka jira irin zuwa gobe an yi launching kenan, sai ka ga miye website din zata gudana, sai ka ci gaba da referring na people kana kawo su a cikin wannan website domin ka ga iya irin amfanin da za a iya samu a cikin wannan website. So duka ana ma kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan ya burge ka, kada ka manta ka yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, sa'annan ka danna ma wannan bidiyon alamar like. Sannan idan kana buƙatar ka register a cikin wannan website din, link ɗina yana a description, zaka iya dannawa akan wannan link din ka register a cikin wannan website, kai creating na free account. Mun gode da kasancewa ta da ku a cikin wannan bidiyo.